Let's actually listen in to a reaction from the Aam Aadmi Party itself. जनता के बीच में रख दिया है कि अगर वो सोचते हैं कि ईमानदार हैं तो भारी बहुमत के साथ फिर जिताएं। आपको क्या लगता है सीएम को इस्तीफा देना चाहिए? सीएम ने जो घोषणा की, क्या कहेंगे आप? मुख्यमंत्री जी होते रहेंगे। सर, ये पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी ऐसा आपको पूरी तरह से लगा? अभी केजरीवाल जी ने भी मंच से बोला कि इट वाज अ पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी। तो उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। वो तो डे वन से कहते आ रहे हैं कि भाई पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है। जी सर, नॉन बीजेपी सीएम को अपील किया कि आप इस्तीफा ना दें और फिर मुख्यमंत्री केजरीवाल खुद इस्तीफा सौंपेंगे। नहीं, उन्होंने कहा कि अगर वो जब अरेस्ट करते हैं तो जो नॉन बीजेपी सीएम हैं जी, वो सिर्फ इस चीज के लिए इस्तीफा ना दें कि भाई कोई केस हो गया और अरेस्ट कर रहे जी। हैं। व्हाट ही वांटेड टू कन्वे इज कि सरकार जो है वो जेल से भी चल सकती है। बीजेपी इज कॉलिंग आम आदमी पार्टी कट्टर बेईमान अगेन एंड अगेन। हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू बीजेपी सर? देखिए, वो तो जनता के उसमें है। वही सीएम साहब ने कहा कि अगर जनता को लगता है कि पार्टी ईमानदार है, सीएम ईमानदार है, तो फिर भारी बहुमत से जिताएं। व्हाट वुड यू थिंक सर? व्हाट वुड हैपन आफ्टर 2 days? विल अरविंद केजरीवाल रिजाइन? नहीं, अगर उन्होंने कहा है तो हमें तो कोई डाउट है नहीं। आई थिंक पार्टी का नारा है कि जो कहा सो किया। जनता के बीच जाकर किस तरह संदेश देंगे? जनता के बीच जाके यही एक्सप्लेन करेंगे कि भाई जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने आम जनता के लिए काम किया है, चाहे वो पानी है, बिजली है, सड़क है, नाली है, फ्री महिलाओं का सफर है, तो यही संदेश देंगे। और जो सीएम साहब ने अपील की है कि अगर जनता को लगता है कि उन्होंने कोई करप्शन नहीं किया और वो ईमानदार हैं, तो फिर वो अपना आशीर्वाद वोटों के रूप में वो देके सीएम साहब को और पार्टी को दोबारा विजयी बनाए। Thank you so much. So this was Kailash Gehlot, the minister, top minister in Aam Aadmi Party, in an exclusive conversation with Times Network, detailing so as to what will be the next plan and what was the actual reason for Arvind Kejriwal to resign, that he has decided to resign after 2 days from the post of chief minister. With Vijay Radhe, I am Tejri for Times Network from Delhi. All right, we're crossing over to Mr. Pradeep Bandhari of the BJP, who's joining us on the broadcast at this point. Mr. Bandhari, thank you so much for speaking with us at We're Now. Tell us more about the BJP's reaction. This is a demand that the BJP has had for months now. Well, it's another PR stunt by Mr. Arvind Kejriwal and the Aam Aadmi Party. This reflects two things. A, Mr. Arvind Kejriwal realizes that the people of Delhi no longer look at him as an honest man but a corrupt man. This is why this PR stunt. Number two, there is a lot of contradiction in what he said. He says that he has zero bank balance in his and nothing is there in his bank. And the people of Delhi are asking him a question that how did he create the big Sheesh Mahal? All of this only establishes one thing, that the Aam Aadmi Party also realizes that it is on the back foot in Delhi. The people of Delhi are waiting to overthrow the Aam Aadmi Party government. This is why Aam Aadmi Party and Arvind Kejriwal are trying the Congress and the Sonia Gandhi model of putting in a dummy, like Sonia Gandhi had put in a dummy Prime Minister as Manmohan Singh earlier. Arvind Kejriwal wants to put a dummy temporary chief ministerial candidate in order to regain his public image. All of this will not in even a percentage of point reflect from the reality. The reality is that the people of Delhi look at him as a dishonest man and are waiting to overthrow the Aam Aadmi Party government. But how do you think this bodes for the opposition as a whole? The opposition as a whole at this moment is looking on a back foot. The Arvind Kejriwal in particular, by appealing to the other opposition netas, is also reflecting that in the meantime, in the last 100-150 days, none of them have been in touch with him. And the India Alliance contradiction is also evident, considering that Mr. Arvind Kejriwal, once he was out of jail, his earlier India Alliance partner, Rahul Gandhi, did not even tweet once. So this also reflects Mr. Kejriwal's desperation in order to regain his prominence in the opposition hold. Now, Mr. Bandhari, do stay with us. During his speech that he just made to the Aam Aadmi Party workers, it was his first address that he'd made after being released from Tihar jail. He'd actually lashed out the BJP, and what he said was that the BJP is only misusing agencies in order to weaken the Aam Aadmi Party because they're afraid of us. How would you respond to that? I think Mr. Arvind Kejriwal, by saying so, is going against the Supreme Court order. The Supreme Court order, in fact, multiple orders of the Supreme Court, not a single order of the Supreme Court has commented that the central government is misusing the agencies. In fact, the current order in which he is out on the bail is also based not on the merits of the case, only on the pendency of trial.
So by doing so, Mr. Arvind Kejriwal is going against the Supreme Court. And if you look at it politically also, Mr. Arvind Kejriwal was out of jail before the Lok Sabha elections. He lost all the 7 seats in Delhi. He could not win a single seat in Haryana from he belongs to, in Bhiwani from which is his hometown. The Aam Aadmi Party lost deposits. So politically also, all of this narrative was rejected by the people of Delhi and Haryana and India. And if you look at it on substance, it goes against the Supreme Court's order. All right, interesting. Now, Mr. Bhandari, do stay with us. When we're talking about the elections, interestingly, Arvind Kejriwal has made an appeal for fresh elections. How confident is the BJP of coming into power if those elections actually take place? Well, the Bharatiya Janata Party is extremely confident and the Bharatiya Janata Party will win the upcoming elections in Delhi. But Mr. Arvind Kejriwal, by asking and requesting for preponement of the election, reflects his desperation that he is definitely not confident. And this is why he is asking for preponement of the election to November. Now, are you surprised that Arvind Kejriwal has tendered his resignation? No, we're not surprised. Or he's going to, rather. Because Mr. Kejriwal has a history of coming out with one or the other PR stunt. So we were anticipating some or the other PR strategy. But what we can for sure say is that the people of Delhi are asking Mr. Kejriwal that if he considered himself as an honest man, then why does he need to reiterate that from the stage and resign from the chief minister position? He's doing so precisely because he understands and realizes that today he's not looked as an honest man but as a corrupt man. All right, Mr. Bhandari, thank you so much for joining us and speaking to us here at Mirror. Now, again, another interesting reaction from the BJP, talking about the fact that, if elections do take place on an earlier basis, as requested by the current Delhi Chief Minister, who in a few days will be the former Delhi Chief Minister once he tenders his resignation, then the BJP is confident of coming into power. Let's listen into some more political statements that are coming in. आपकी जमानत में लिखा है कि आप मुख्यमंत्री कुर्सी से दूर रहेंगे, कोई फाइल साइन नहीं कर सकते, इसलिए आपके पास विकल्प नहीं है। मानयोग सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के चलते आपको रिजाइन करना पड़ रहा है। और आपने कहा मैं जनता के बीच में जाऊंगा। जनता ने तो 3 महीने पहले ही आपको फरमान सुनाया है। जब आपने कहा था जेल या बेल, लोगों ने कहा जेल, और आपको 7 सीटों पे हराया और वापस जेल भिजवाया। और अभी आप 2 दिन का समय क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि अब आप अपने एमएलए को ये जताना चाहते हैं कि मेरी धर्मपत्नी को मुख्यमंत्री बनाओ, मैं जल्दी चुनाव करा दूंगा और मैं तुम्हें दोबारा एमएलए बनवा दूंगा, पर मैं किसी और को कुर्सी पे नहीं बिठाऊंगा। अभी सारे एमएलए को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनकी धर्मपत्नी को मुख्यमंत्री के रूप में वो एक्सेप्ट करें। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी 2 दिन का टाइम मांग रहे हैं। वो दिल्ली के लोगों पे एहसान नहीं कर चुके। एक बात स्पष्ट है, अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है। इसलिए मानयोग सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठ सकते। इसलिए कहा है आपको फाइल नहीं साइन कर सकते। ये देश में 75 साल में पहली बार ऐसा ऑर्डर आया है, क्योंकि सीधा मुख्यमंत्री शराब घोटाले में, नशा तस्करी में इन्वॉल्व है। इसीलिए उनको अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ रही है, कोई एहसान नहीं कर रहे। So essentially, the big announcement for those who are just joining us is that the Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal has said that he's going to be stepping down from the Chief Minister's post after a period of 2 days. Now, the reactions coming in are that of the Congress and the BJP. The BJP is calling it a PR stunt, essentially saying that this is just for publicity. The Congress seems to be supportive of this decision, saying that they hope that a stronger face comes in and takes hold of the Aam Aadmi Party while everything is taking place as it is in the capital itself. But one other thing that the Chief Minister did have to say was that he's made an appeal for fresh elections in the capital, saying that I will only sit in the Chief Minister's post once I am given the verdict of being an honest party. And essentially that's what he's also been talking about in connection with the Aam Aadmi Party during his speech as well, where he was saying that the only reason that we were able to do as many things as we were able to do in connection with electricity, in connection with infrastructure, in connection with bus travel, is because the Aam Aadmi Party is an honest party. That's one thing that he wanted to emphasize during his speech. He also posed a question to the people of the nation, not just the capital, but of the nation, saying, do you see me as an honest individual or as a criminal? 2 दिन का टाइम क्यों? रिजाइन करना था तो आज क्यों नहीं किया? मुझे लगता है ये एक तरह से फिर एक ड्रामा करने की रचने की कोशिश है कि मैं तो रिजाइन करना चाहता हूं, लोग रिजाइन नहीं करने देना चाह रहे, मेरे कार्यकर्ता रिजाइन नहीं करने देना चाह रहे। लेकिन जो जिस प्रकार का
लोगों के अंदर आज गुस्सा है दिल्ली के अंदर कि आप रिजाइन क्यों नहीं कर रहे हो। पहले आपने रिजाइन करना चाहिए था जब आप जेल के अंदर थे। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि आप ना सचिवालय जा सकते हैं और ना आप कोई फाइल साइन कर सकते हैं, तो आपके मुख्यमंत्री बने होने का औचित्य क्या है। इसलिए मेरा मानना ये है कि ये तो जो दिल्ली की जनता और हिंदुस्तान की जनता आज सवाल पूछ रही है, उससे डर का आप ये इस तरह का ड्रामा रच रहे हैं और कुछ नहीं है। अगर आपने रिजाइन करना था तो आज ही कर देते कि मैं रिजाइन करने जा रहा हूँ। ये 2 दिन का समय क्यों है, सवाल ये उठता है। इसलिए मेरा मानना ये है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद ये अवश्य भावी हो गया था कि आपको रिजाइन करना पड़ेगा। सवाल सिर्फ यही है कि आपने रिजाइन आज क्यों नहीं किया, ये ड्रामा क्यों हो रहा है। All right, heading into a very short break, but do stay tuned. We'll be right back with more.